ஸோ இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு மாடலை ரன் பண்ணுறதுன்னா என்ன, அதை எப்படி லோக்கலில் ரன் பண்ணலாமா, இல்லை வேற ஏதாவது மெத்தட் இருக்கா, ரன் பண்ணணும்னா என்ன தேவை அப்படின்னு ஜஸ்ட் ஒரு 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 மாக் மாதிரி ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு why is it important. So you can say, okay, why do I have to worry about running it locally if there are so many challenges. அந்த கொஷனும் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இன்ஷால்லா டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட். Okay, so there are many ways we can slice and dice this. So the approach that I took is, at a high level, let's try to understand. என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் I try to draw it out here. Generally speaking, like any application program, you can download the model and run it locally in your laptop. So imagine that this yellow box is your laptop. Okay, you can technically download models from like GitHub மாதிரி நினச்சிக்கோங்களேன். GitHub மாதிரி மாடல் ரெபாசிட்டரி இருக்கு. GitHub generally வந்து source code repository இல்லையா, where you just say git clone and then you clone it and you run it locally within your laptop. அதே மாதிரி மாடல் ரெபாசிட்டரிஸ் நிறைய இருக்கு. ஹக்கிங் ஃபேஸ் மாதிரி, ஓப்பன் ஏபிஐ இது இருக்கு. ஸோ யூ கேன் பிக் அ மாடல் and say download it and then run it independently. Okay, you can run it and play with it. Also, you can use this model that's running in your local machine and connect them through your Python programs or JavaScript. You can, this program can be in any language. Mostly Python la da irukum. There are some Node.js based programs also that people write. So adukku or library one use panni they connect to the model that's running locally. So in order to run a model locally, generally you need some applications like Ollama, LMStudio, and mari nariya irukku. But generally these are the popular ones. Similarly, to connect to this model programmatically, or program மூலமா connect பண்ணனும்னா, you need some libraries like FastAI, LightLM. There are many such things. OpenAI ஓட native library இருக்கு. ஒவ்வொரு LLM providerம் they have created some library like this. That's why using something like LightLM means you can connect to any model without going through individual libraries separately. Okay, this is one way of running a program locally. The other way is, well, I don't have a powerful machine, I cannot afford to run it locally, so I want to run it in a cloud machine remotely, and then I want to connect it from my program, Python program, let's say. This is also possible. The cloud la run பண்றதுலயே வந்து there are a couple of ways which we'll talk about it. Okay, is this clear so far? Yes. Okay, so now let's go one step deeper. So generally என்னன்னா, in the most of the models that we are talking about, I mean not most, everything, when we say we are downloading a model and running it, it means it's an open source model. We cannot just download OpenAI or Claude or Grok, because அதெல்லாம் proprietary models. So when we say we want to download a model and try it out locally, it means it is contributed by people like us, open source community. Okay, they generally contribute to this GitHub. Let's say the GitHub, Bitbucket, GitLab, and மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க, Apache. அது மாதிரி there are many model repositories. The most popular one is Hugging Face. Even Microsoft இருக்கட்டும், OpenAI இருக்கட்டும், generally அவங்களாம் இங்கே தான் GitHub மாதிரி இங்கே வந்து தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? But then Googleோட TensorFlow ஹப்னு ஒன்று இருக்கு, அது purely for TensorFlow related things, but there are other models also. PyTorch is from Meta, so அவனு ஒன்று வச்சிருக்கான். Ollama is from another community. So there are many such things. But the point is, generally there are some model repositories like this, from where you can say, okay, I want this particular model that I want to download using one of these apps. In the apps, இது மாதிரி again there are many apps. As long as you know one or two, that's more than enough. இதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க எப்படி ரன் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து
learn பண்ணீங்கன்னா போதும். I think after you run one or two, you will get an idea. Chances are நீங்க ஆஃபீஸ் என்வாயன்மெண்ட்லாம் வந்து நீங்க you're not going to run it locally. இது ஜஸ்ட் ஒரு POC பண்றதுக்கு, ப்ரோட்டோடைப் பண்றதுக்கு இது யூஸ் ஆகலாமோ ஒழிய பியாண்ட் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு யூஸ் கேஸும் இருக்காது. ரெண்டாவது இதை ரன் பண்றதுக்குலாம் நிறைய கம்ப்யூட் பவர் தேவை, GPUs and CPUs. So you're not going to have it. And then chances are if you are skilled enough, you can take one open source model, tweak it, make changes to it, and you can also publish something under your name so that others can use it. That's how it works. Any questions? If not, we can jump into the pros and cons. So if you think about it, இது வந்து இப்போ because we are using all these custom models, local models, இப்போ நான் I have some proprietary data. I want to do something very sensitive without using any OpenAI, without any proprietary model. Now, this is the best way before going to OpenAI. Because once நான் first sessionல பார்த்த மாதிரி நீங்க என்ன டேட்டாவை ஏஐல அப்ளிகேஷன்ல போட்டீங்கனாலும் it becomes public. It's not no longer yours. Gemini வந்து for example, they'll say, oh, we want to give you 30-day free AI integration with your Gmail. நீங்க நிறைய advanced featuresலாம் யூஸ் பண்ணலாம். Sounds good, but the moment they start reading your emails, your data is no longer yours. People may not be able to access it to it directly, but Google knows about yours. Just keep that in mind. So by using the local models, you can have some privacy. Plus, நீங்க இந்த லேர்ன் பண்றதுக்குலாம் வந்து இது ரொம்ப காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் வே தான். லோக்கலி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க லேப்டாப்ல you can run it any number of times for any number of hours. It's not going to cost you much. Plus உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸும் லோக்கல்ல ரன் ஆகிறதுனால quite ஃபாஸ்டா இருக்கும். You have full control. But பிரச்சனை என்னன்னா, when it comes to downsides, unless you have a good decent machine with enough compute power and storage, many models உங்களால ரன்னே பண்ண முடியாது. Because these models are huge. It starts from few gigabytes, goes to up to hundreds of gigabytes, sometimes even terabytes. So first of all, ரன்னே பண்ண முடியாது, மெமரியும் பத்தாது. ப்ளஸ் லாங் டேர்ம்ல நீங்க ஓகே எனக்கு நான் ப்ரொப்ரைட்டரியாவது வேணாம், நானே ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன், நானே ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணுறேன்னா லாங் டேர்ம் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ப்ளஸ் இஃப் லெட்ஸே உங்கள் கம்பெனியில் நீங்கள் இதை ஒரு மாடலை டவுன்லோட் பண்ணி ஃபைன் டியூன் பண்ணி இட் பிகேம் அ பிக் ஹிட். when hundreds of people start using it, thousands of people start using it, the machine that you are running out of, it may not be scalable. Because if you think about it, let's run a simple query. How many users use OpenAI, ChatGPT every day? See, 100 million people use it daily. இவ்வளோ போத்தாவில்லை. Let's say 10,000 users in your company start hitting your local model. It won't even scale. Yeah. So that's why local model, it has some advantages, but then once you cross that threshold, it becomes impossible. But for beginners, I think it is okay. You got it? And then ஒரு லெவலுக்கு மேல நீங்க ஃபைன் டியூன் பண்ணணும், ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும்னா you need a lot of specialized knowledge. I don't think it is not for the weak of heart. ரொம்ப it gets very technical, very very challenging pretty fast. So while we are talking about this, maybe I want to talk about one other concept called, so let's say there is a model and on the real version of it is, let's say 100 gigabytes. But you're saying, see, I want to just play with it. I don't need that big model. I want the same functionality, but I don't need the accuracy. அந்த அளவுக்கு எனக்கு அக்யூரேட்டா எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் தேவையில்லை. பிகாஸ் ஃபார் மை POCs கொஞ்சம் அக்யூரசி கம்மியாக இருந்தால் பரவாயில்ல.
எனக்கு ஆனால் 100 GB என்னால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது, மெமரி கம்ப்யூட்லாம் இல்லை அப்படின்னா, there is a concept called quantized models. Okay. இந்த மாதிரி எல்எல்எம் பதிலா எஸ்எல்எம் ஏதோ ஒன்று சொன்னீங்க, ஸ்மால் மாடல் லாங்குவேஜ் அது வேற, அதிகம். அது வேற. இது வந்து என்னன்னா, இது ஜிப் ஃபைல் மாதிரி. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ, இமேஜ் ஃபார்மேட்லேயே வந்து பிஎம்பின்னு இருக்கு, பிட் மேப்னு ஒன்று இருக்கு, ஜேபெக்னு ஃபார்மேட் இருக்கு இல்லையா. நான்லாம் when I started using internet in the early days, இதான் ஒரே ஃபார்மேட், பிஎம்பியில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, and then started coming JPEG. பிஎன்ஜி பிட்மேப், ஆல்சோ. பிஎன்ஜிலாம் பின்னாடி வந்தது. ஜேபெக்ங்கிறது என்னன்னா, எவ்ரி பிக்சல் எவ்ரி பிட் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எனேபிள் டிசேபிள் கலர் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மாதிரி என்கோட் ஆயிருக்கும். ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இட் இஸ் ஹைலி அக்யூரேட், ஹைலி ஹை ரெசல்யூஷன் இருக்கும். ப்ராப்ளம் இஸ் இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்பேஸ். அந்த காலத்துலலாம் இன்டர்நெட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும், மெமரியும் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஒரு பிஎம்பி ஃபைல், ஒரு இமேஜ், இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் நான் ஆன்லைனில் பார்த்தேன் டவுன்லோட் பண்ணணும்னா இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ அப்போ தான் வந்து ஜேபெக் இஸ் நத்திங் பட் அ கம்ப்ரெஷன் ஃபார்மேட். ஓகேவா. ஜேபெக்ன்றது இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் கம்ப்ரெஷன் ஃபார்மேட். சேம் பிக்சர் பிஎம்பியிலே இருக்கும், நீ கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜேபெக் கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறக்கு உனக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது, கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் இருக்கும், கொஞ்சோண்டு ரெசல்யூஷன் கம்மியாக தெரியும். பட் இன் மெனி கேசஸ் இட்ஸ் ஓகே. ஸோ யூ வில் பி லைக், யா ஐ டோன்ட் கேர். சைஸ் வைஸ் பார்த்தா இது வந்து 1/5 தான் இருக்கு சைஸ். ஸோ ஐ வுட் ராதர் கோ வித் ஜேபெக் அப்படிமோ. சேம் கான்செப்ட் வி ஹேவ் வித் மாடல்ஸ், எல்எல்எம் மாடல்ஸ். தேர் ஆர் கம்ப்ரெஸ்ட் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ். இப்போ நம்ம ஞாபகம் இருக்கா, நம்ம மாடல்ஸ்ங்கிறது பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் தே ஸ்டோர் எவ்ரிதிங் அஸ் வெக்டர் எம்பெட்டிங்ஸ். இந்த ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர்ஸாக தான் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் 64-bit ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ஆர் 32-bit, மேபி அந்த நம்பரை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி 8-bit 16-bitனு மாற்றிட்டோம்னா the resolution of the responses will be not as accurate, but still it is better than not using it. So the precision that reduce you're not going to lose much. Memory computation efficiency you'll have a huge trade-off. There are several techniques for doing that. நம்மள மாதிரி ஆளுங்க அதெல்லாம் பண்ண போறது கிடையாது. Just know that there is such thing. இப்போ for example zip file சொல்றேன் இல்லையா, ஒரு ஒரு ஃபைலை ஆஸ் இஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ஜிப் ஃபைலை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இது. யூ கேன் ஜஸ்ட் டவுன்லோட் த ஜிப்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் இட் அண்ட் தென் யூ ஆர் குட் டு கோ. தேர் ஆர் மெனி ஆர்டிகல்ஸ் ஆன் திஸ். அகேன் இஃப் யூ கோ இன் டு திஸ் இட்ஸ் கெட்ஸ் வெரி டெக்னிக்கல். எப்படி பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இஃப் யூ ஆர் கியூரியஸ், ஐ நோ சம் ஆஃப் யூ ஆர் கியூரியஸ், சி லுக் அட் திஸ். இங்கே வந்து ப்ரிசிஷன் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது, 13.4567 குவான்டைஸ்டு வெர்ஷனில் இட் பி லைக் 13. உங்களோட லோக்கல் யூஸ் கேஸ்க்கு does it matter or not, it depends on you. Got it? Any questions? Perfect. All right, let's move on. Now let's talk about, இப்போ இவ்வளோ நேரமாக லோக்கலில் ரன் பண்ணுறது பற்றி பேசணும் இல்லையா. Let's talk about running it remotely. ஸோ ரிமோட்டில் ரன் பண்ணுறதுனா இப்போ எப்படி நம்ம நம்ம இப்போ ஜென்ரலி அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து லோக்கலில் ரன் பண்ணுறதுக்கும் க்ளவுடில் ரன் பண்ணுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசமோ அதே தான். எப்படி கிளவுட் நேட்டிவாக ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணும்போது யூ ரன் இட் இன் அ ரிமோட் மெஷின், உங்கள் லோக்கலில் ரன் பண்ணாமல் யூ ஆர் ரன்னிங் இட் ரிமோட்லி. I don't know how many of you know the concept of SaaS, software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. ஸோ அதை குயிக்காக பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் மேபி. இந்த கான்செப்ட் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா let's take this. Okay.
there are many such thing, as a service இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ஐடியா என்னன்னா, something here. So let's see this. So இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இது வந்து ஆன்-prem. லெட்ஸ் சே உங்க ஆஃபீஸ்லனா ஆன்-premises-மாங்க, அதாவது நீங்க லோக்கல் மாடல்னு நினச்சிக்கோங்க. இது லோக்கல்லனா உங்க அப்ளிகேஷன் உங்க 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 மெஷின்ல ரன் ஆகும். டேட்டா உங்களோட டேட்டா. ரன் டைம் பைத்தானா இருக்கலாம், ஜாவாவா இருக்கலாம். அதுக்கு தேவையான மிடில்வேர், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், விண்டோஸ் ஆர் மேக். வர்ச்சுவலைசேஷன், இது VMware இருக்கலாம் அல்லது டாக்கரா இருக்கலாம். சர்வர்ஸ், ஸ்டோரேஜ், ஹார்ட் டிஸ்க், நெட்வொர்க்கிங் எல்லாம் நீங்க தான் பார்த்துக்கணும். இப்போ நான் இந்த மாடல் நான் லோக்கலில் ரன் பண்ணுன்னா இது எல்லாமே நான் தான் பார்த்துக்கணும். ஏதாவது ஸ்டோரேஜில் பிரச்சனைனா நான் தான் பொறுப்பு, இல்லையா? வேறஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸுங்கும் போது, ஐம் நாட் அ நெட்வொர்க் guy, ஐம் நாட் அ virtualization எக்ஸ்பர்ட். ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஜஸ்ட் ஒரு மெஷின் மட்டும் எனக்கு கொடு, நான் அதில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணி, மிடில்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி, எனக்கு வந்து ஜாவா பைத்தான்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண தெரியும். இன்ஸ்டால் பண்ணி டேட்டா ஃபைல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி நான் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன். இது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறவங்க வெறும் சர்வர் மட்டும் நீ கிளவுடில் போயிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் AWS படித்தவங்களுக்கு EC2ன்னு ஒன்று இருக்குது. திஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் தே டூ. They give you a raw machine where you can go and configure operating system, everything. Install JDK, you can do whatever you want. But then operating system patches ஆகட்டும் அல்லது JDK or Python இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்கன்னா அதை அப்கிரேட் பண்ணுறது அதெல்லாம் உங்கள் பொறுப்பு. டேட்டாவை செக்யூர் பண்ணுறது, அப்ளிகேஷனை செக்யூர் பண்ணுறது, இதெல்லாம் உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இல்லையா? இதுவும் எனக்கு பண்ண தெரியாது. ஐ டோன்ட் கேர். நான் ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி, ஒரு சின்ன ஐடியா நான் ட்ரை பண்ணுவோம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வரி அபவுட் ஆல் திஸ் திங்ஸ்னா வி கேன் கோ வித் பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ். பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ்னா இது எல்லாத்தையுமே அவன் பார்த்துப்பான். அந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டேட்டாவும் உங்களோட அப்ளிகேஷன் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராம், இது பைத்தான் டேட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட யூஸ் கேஸ்க்கு, யூ கேன் ஜஸ்ட் டவுன்லோட் தோஸ் திங்ஸ் அண்ட் பிளே வித் இட். ரெஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் ஆல் somebody will take care of upgrading Python, upgrading the operating system, everything is managed. If you want, you can go with serverless. அதை பற்றிலாம் நீங்கள் கவலையே பட தேவையில்லை, ஓகேவா? நீங்கள் ஆக்சுவலாக we are using some of these things. நமக்கு வந்து இதுக்கு பேர் தெரியாமல் இருக்கலாம், but we do use some of these things, ஓகேவா? And then comes software as a service, in which case everything is owned by them. We are just a consumer. For example, Google Gmailலாம் இருக்கு இல்லையா? கூகுள் டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, கூகுள் டாக்ஸில் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் எவ்ரி திங். நம்மளோட டேட்டா மட்டும் தான் கொண்டு போகிறோம். பின்னாடி அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அது ஏதாவது எக்ஸல் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்களா, வேர்ட் டாக், யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபவுட் எனி திங். ஜஸ்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணு, இது பண்ணு, அவ்வளோதான். சேம் திங் வித் சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ். இன் த கேஸ் ஆஃப் ஜிமெயில் ஆல்சோ, உங்களோட வேலை லாகின் பண்ணுறது, மெயில் அனுப்புறது, வருது. மற்ற எல்லா டேட்டா செக்யூரிட்டி, அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி, அப்கிரேடு, அது பின்னாடி என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறானுங்க, அதை பற்றி நீங்கள் எதுவுமே கவலைப்பட தேவையில்லை, இல்லையா? Now try to take the same principles, apply it in here. That's exactly what they're doing, okay? In some cases there are cloud-based platforms. Okay, Google Vertex AI கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Bedrock is another famous one. இதெல்லாம் என்னன்னா, they already have some LLMs running behind the scenes. OpenAI மட்டும் கிடையாது இதில். OpenAI is available in Microsoft. That's why you have it as OpenAI service. Bedrock பின்னாடி Claude இருக்குது, Meta இருக்குது, Grok இருக்குது. ஸோ நீங்கள் as a user, நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி பெட்ராக்ல போய் யூ கேன் பிக் அண்ட் சூஸ் எந்த மாடல் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் ரன் பண்ணி உங்கள் பர்சனல் லேப்டாப்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? சேஜ் மேக்கர் அண்ட் அஷூர் மெஷின் லேர்னிங்கிறது வந்து யூ வில் ஹேவ் லிட்டில் மோர் கண்ட்ரோல் டு manipulate few things. மற்றபடி you don't need to worry about which version of model should I use, how to download, how to install, அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை, ஓகேவா? இது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ். இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ். நீங்கள் வந்து ஒரு EC2 மெஷின் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? ஆர் அஷூர் VM போய் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு மெஷின் மாதிரி தான். இங்கே லோக்கல் லேப்டாப்பில் உங்களுக்கு பவர் இல்லைன்னா ஆன்லைனில் ஒரு மெஷின் கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க. எவ்வளோ CPU வேணும், எவ்வளோ மெமரி வேணும், அதெல்லாம் நீங்களே டிசைட் பண்ணி
இந்த மெஷினில் லாகின் பண்ணி நீங்கள் லோக்கல் லேப்டாப்பில் என்னென்ன பண்ணுவீங்களோ லைக் டவுன்லோடிங் த Ollama, downloading the models, executing it, executing the data, everything you do it. Okay. இது எதுவுமே இல்லாமல் SaaS வெர்ஷன் ஒன்று இருக்கு. இந்த மாதிரி லாம்டா லேப்ஸ், ஜார்விஸ்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் அங்கே உள்ளே போயிட்டு யூ கெட் எவ்ரி திங் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ பைசா பே பண்ணிட்டு தென் யூ கேன் எக்ஸிட். தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால் சர்வர்லெஸ். Any questions so far? We take a pause. Are we good? Okay, I can't see any sponsors, so we'll move on. I'm not going to go through each and every pros and cons, but it's quite obvious. நம்ம சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இதில் போனீங்கன்னா நீங்கள் தான் உங்களுக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் இருக்கும், பட் யூ நீட் டு மேனேஜ் சம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. இங்கே வந்து அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ்லாம் இருக்காது, ஈஸிலி ஸ்கேலபிள் பண்ணலாம். பட் வந்து நீங்கள் அவன் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறதுனால நீங்கள் பே பண்ணணும், நிறைய பே as you go மாடல் தான். பட் ஸ்டில் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் பேயிங் தோஸ் ப்ரைஸஸ் தென் யூ கெட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஃபார் ஃப்ரீ. இங்கே வந்து மெஷின்ஸ்க்கு மட்டும் நீங்கள் காசு கொடுத்தீங்கன்னா போதும். don't have to worry about anything. Okay. So just to give you an idea, இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து LMStudio இருக்கு, Ollama இருக்கு, அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. It's up to you. நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் 1 or 2 இந்த Ollama and LMStudio are the most common ones. இதை தெரிஞ்சிட்டாலே போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக கனெக்ட் பண்ணணும்னா again there are some very famous libraries like fast AI இருக்கு, வேற என்ன லைட் எல்லாம் இங்கே இருக்கா. I have not used any of these things, to be fair. Spacey இருக்கு. Spacey is it's a low level library again. PyTorch and TensorFlow again low level libraries. Transformers is from Hugging Face. எல்லாம் libraries தான். பேசிக்கலி என்னன்னா பைத்தான்ல வந்து இந்த லைப்ரரிஸை இம்போர்ட் பண்ணி மாடலில் கனெக்ட் பண்ணி ரன் பண்ண போறீங்க. அது என்ன எப்படிங்கிறத வந்து இப்போ ஃபியூ மினிட்ஸில் பார்ப்போம். ஸோ அப் அண்டில் நவ் அகெயின் தியரியாகவே போயிட்டு இருக்கு. லெட்ஸ் ஜம்ப் இன் டு த ஆக்ஷன். Good. Let's see what it means. இப்போ ஹக்கிங் ஃபேஸ் போய் பார்க்கலாம். ஸோ ஹக்கிங் ஃபேஸ்ங்கிற வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும், GitHub மாதிரி. You can create your own thing. Why am I here? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மாடல்ஸ்னு இருக்கும். நம்ம டவுன்லோட் பண்ண வேண்டிய மாடல்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கு. தலையும் புரியாது வாழும் புரியாது. என்ன what the heck is this? First of all, எதை டவுன்லோட் பண்ணுறது, what do I do? It's a very common sense question இல்லையா? So that's where you need to understand this particular part a little bit so that you can make an informed decision. See, there are different types of models. Okay, you have supervised learning, unsupervised learning. There are many such models for this, and Gen AI models. Okay, GPT-2 நிறைய இருக்கு. ஜென்ரலி இதான் மக்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு விட்டுருவாங்க. பட் இஃப் யூ ஆர் an expert, if you know a little bit about the internals, people can download these things. ஜென்ரலி இந்த இதுக்குள்ள தான், இந்த ஸ்பேஸில் தான் இருப்பாங்க. அண்ட் தென் there are different categories. Like Gen AI டிசைட் பண்ணிட்டீங்க, அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் டெக்ஸ்டா கொடுத்து அவுட்புட் டெக்ஸ்டா வரணும்னா there are all these famous ones. Llama from Meta, DeepSeek இதான் ChatGPT-யை சேலஞ்ச் பண்ணி மார்க்கெட்டே புரட்டி போட்ட கம்பெனி, சைனா கம்பெனி. You can download DeepSeek locally and play with it. Claude, Anthropic-ஓட Claude இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் அவுட்புட் வரும். தட்ஸ் இட். கொஷின் கேட்டிங்கன்னா how is the weatherன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் வரும். அந்த மாதிரியான மாடல். ஆர்
டெக்ஸ்ட் இன்புட் கொடுத்தா எனக்கு ஒரு இமேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் அந்த காமன் ஒன்ஸ் ஸ்டேபிள் டிஃப்யூஷன். ஒரு டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்தா எனக்கு ஸ்பீச்சாக வரணும் அப்படின்னா தேர் ஆர் ஃபியூ மாடல்ஸ் ஃபார் தட். ஆர் த வைஸ் வர்ஸா, ஸ்பீச் கொடுத்தா டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா இந்த யூடியூப் ஆடியோலாம் வந்து சப்டைட்டில் கிரியேட் பண்ணோம்னா திஸ் இஸ் வாட் பீப்புள் யூஸ் விஸ்பர். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜென்ரேட் கோட் பேஸ் லைக் யூனிட் டெஸ்ட் கேஸாக இருக்கட்டும், அல்லது நான் ஒரு இன்புட் கொடுத்தேன்னா ஐ வாண்ட் யூ டு ஜென்ரேட் அ பைத்தான் கோட் ஃபார் ரைட்டிங் டு அ ஃபைல், அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் கேசஸ் வேணும்னா யூ நீட் தீஸ் மாடல்ஸ். Again, these are few examples. There is a lot more you can do. Just ஒரு ஐடியாக்கான கொடுத்தேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்தோடனே மாடல் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா there are 1.8 million models. எதை சூஸ் பண்ணுறேன்னே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விளங்காது. ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் வேர் யூ நீட் டு நோ என்ன உங்களோட யூஸ் கேஸு. ஆர் யூ ட்ரைங் டு கிரியேட் subtitle for an audio file, which means you need speech to audio, இல்லையா? ஸோ யூ கேன் கம் அண்ட் சே கம்ப்யூட்டர் விஷனுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எங்களுடைய ஆஃபீஸ் யூஸ் கேஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபிக்மா யூஎக்ஸ் டிசைன் கொடுத்தோம்னா எனக்கு வந்து யூஐ கோட் ஜென்ரேட் பண்ணும். யூ கேன் யூஸ் சம்திங் லைக் திஸ் கம்ப்யூட்டர் விஷன். யூ நீட் டு பிளே வித் இட். ஓகேவா? இமேஜ் டு டெக்ஸ்ட் ஆர் என்எல்பி டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ்னா யூ நீட் திஸ் ஆடியோ டு டெக்ஸ்ட் ஆர் டெக்ஸ்ட் டு ஆடியோ, such cases. So you need to know what you are looking for at a high level. Once அதை சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா then it suggests, okay, image to text there are 851. What exactly do you want? Or there is something from Google, there is something from Microsoft, there is something from Facebook. And again, if you see custom usernames இருக்கு பாரு, ஞான பிரசாத்னு ஒரு இதான் நான் சொன்னேன். You can download a model and then contribute back. Tweak it and then contribute back. ஏதோ ஓசிஆர்ல ஏதோ பண்ணியிருக்கான். மீனிங் தமிழ் கேரக்டர்ஸ் கொடுத்தா ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரெக்கக்னிஷன். இது தமிழ்ல இருக்கிற இந்த இந்த போட்டோல தமிழ்னு இருக்கு. இது நீ அவன் மாடல் மூலமா ரன் பண்ணினா அது ஆக்சுவலா தமிழ் லெட்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். சி வாழ்க வளமுடன் ஒரு பிக்சர்ல அவன் எங்கேயோ ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்கிறதே எங்கேயோ ஒரு போட்டோ எடுத்திருக்கான். திஸ் மாடல் இஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரெக்கக்னிஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சு இட்ஸ் ஏபிள் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் திஸ் தமிழ் வாழ்க. இப்போ கோபிங்கிறது வந்து தலைகீழா இருக்கு, பட் ஸ்டில் இட்ஸ் ஏபிள் டு டிடெக்ட். அமேசிங் இல்லையா? ஸோ இதை தான் ட்ரெயின் பண்ணுறது. ஓ, இந்த ரெடிமேட்ஸுங்கிறது வந்து இது கரெக்டாக டிடெக்ட் பண்ணல, மேபி சம்திங் ராங். நீங்கள் உங்களுக்கு நல்லா எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தீங்க இந்த ஃபீல்டுனா மேபி நீங்கள் இதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ட்வீக் பண்ணலாம். அவன் சொல்லியிருக்கான் பாருங்க, இந்த ஓசிஆருக்கு வந்து டெசராக்ட்னு ஒரு ஃபேமஸான லைப்ரரி இருக்கு. இதுதான் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டெசராக்ட் யூஸ் பண்ணி அவன் கொலாப் நோட் புக் வச்சிருக்கான். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஓப்பன் தட் நோட் பேட். You can play with it. See, pip install OCR Tamil ECOCR full file கொடுத்திருக்கான். இப்படிதான் நான் பண்ணேன், பார்த்துக்கோ. இதுதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இதுதான் வந்து இமேஜ் ஃபைல்ஸ். யூ கேன் டவுன்லோட் இட். இதுதான் பைத்தான் டெசராக்ட் லைப்ரரி. யூ ரன் இட், யூ கேன் பிளே வித் இட். ரன் பண்ணியிருக்கான் பாருங்க. எக்ஸாக்ட் சோர்ஸ் கோடே அவனுக்கு கொடுத்துட்டான். Now it's your responsibility. See, ஹேண்ட் ரிட்டன் எப்படி எழுதியிருக்கான் பாருங்க. நிமிர்ந்த நன்னடை மேற்கொண்ட பார்வையும் சூப்பராக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிச்சு பாருங்க. திங்க் அபவுட் இட். மேபி சம்திங் இது பாரதியார்னு இருக்குது, இங்கே வந்து ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல. தட்ஸ் ஓகே. இட்ஸ் டிட் அ டீசன்ட் ஜாப் இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு சின்ன ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்டை வச்சுட்டு we are able to do this. So one of the things about very nice things about Hugging Face is not only they give you models like this to download and then you can also upload and contribute, they also give datas. Data வந்து உங்களுக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட் டேட்டா வேணுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா? இப்போ இந்த தமிழ் மாடலே இருக்கும்போது இமேஜஸ் நிறைய தேவை, தமிழ் லெட்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி. அப்போல்லாம் நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி தான் ஃபைன் டியூன் பண்ண முடியும் இல்லையா? For that, you need a lot of data. Guess what? You can come here, pick whatever you want, and this is all downloadable data for free. எவ்வளோ சைஸ் எல்லாமே இருக்கும். Image 3D.
என்ன ஃபார்மேட்ல வேணும் எல்லாமே இருக்கு இங்க. ஓகே, and let's click on one of the, let's say DeepSeek போட்டுமா. ஸோ ஏதோ ரேண்டமா ஒரு ஃபைல் சூஸ் பண்ணுவோம். இதுலயே வந்திருக்கும் என்ன மாதிரி மாடல், எப்போ லாஸ்ட் அப்டேட் பண்ணுது, எவ்வளோ பேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன சைஸு. pretty much like GitHub மாதிரி தான் இது, ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் லேபிள்ஸில். யூ வில் கெட் அன் ஐடியா ஆஃப் வாட் என்ன ஓப்பன் சோர்ஸ் லைசன்ஸ் என்ன, எம்ஐடியா அப்பாச்சியா அதெல்லாம் சொல்லிட்டு, தென் யூ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் எவ்வளோ பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. இது சின்ன மாடல்னால 8 பில்லியன் பேராமீட்டர்ஸ், ஸோ நாட் அ பிக் டீல். ஸோ இந்த மாடலை நீங்கள் இங்கேயே டெஸ்ட் பண்ணணும்னா இங்கேயே டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஜென்ரலாக ரிப்ளை பண்ணும். சி, ஸோ யூல் கெட் அன் ஐடியா, ஓ இந்த மாடல் இதுதான் பண்ண மாட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ யூ கேன் ரன் இட் ரைட் தேர். அந்த இதை பற்றின அந்த கிட்ஹப்ல ரீட்மி ஃபைல் மாதிரி இது. யூ கேன், if you are technical enough, you can read through all this and understand about this is all technical stuff. Okay, wow. Okay, so if you want, you can reach out to the author of this and then ask some questions. அதில் அந்த நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த டெம்பரேச்சர், ஆக்சுவலி இட்ஸ் மென்ஷன் தேர் இதோட டெம்பரேச்சர் என்னன்னு 0.6. அதான், this is configurable. நீங்க வந்து programmatically run பண்ணும்போது you can configure it. ஓகே. So if you want accurate answers, they set it to 0. If you want more creative answers, write me a poem about machine learning in a very rhythmic way அப்படின்னீங்கன்னா it needs more creative sense. Yeah, that's when you need the temperature to be a little higher. So all that is configurable. I wanted to show you one more thing. இங்க வந்து tensor, I mean the மாடலோட ஃபைல் ஃபார்மேட் ஒன்று இருக்கு. I don't know where it is. Anyway, so let's say இங்க வந்து நம்ம மாடல்ஸ் பார்த்தாச்சு. ஓகே, I got it. I think I like this DeepSeek or 5.3 from Microsoft. ஸோ பார்த்தாச்சு. ஸோ எப்படி நான் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணுறது? That's when we need softwares like Ollama. Okay, you can just download it, install it. It's a CLI version. Okay, CLI தான் இது எல்லாமே இருக்கும். Let's go here. So இந்த மாதிரி தான் கமாண்ட் லைனில் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும். ஸோ ஓலாமா லிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்ன மாடல்ஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்குன்னு காட்டுறது கமாண்ட் லைன் டூல். ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கமாண்ட் பேத்தில் ஆட் ஆயிரும். யூ கேன் ரன் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ். ஸோ ஓலாமா இப்போ டாக்கர் இருக்கு இல்லையா, கிட்டத்தட்ட டாக்கர் மாதிரி தான். டாக்கர் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எப்படி டாக்கர் இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க, அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்க, எத்தனை கண்டெய்னர் ரன் ஆகுது அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இல்லையா. சேம் கான்செப்ட். ஸோ இதில் வந்து நான் இது வரைக்கும் 4 மாடல் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். DeepSeek ஒன்று, 5 ஒன்று, llama 3.2. இது ரொம்ப பழசு, இது 5 மாதம் ஆச்சு டவுன்லோட் பண்ணி. DeepSeek தான் இப்போ 2 நாளைக்கு முன்னாடி டவுன்லோட் பண்ணது. இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ GenAI மாடல், இட்ஸ் an embedding மாடல். இது we don't have to worry about that. ஸோ இது எப்படி நான் ரன் பண்ணுறது? இப்போ llama 3.2 இருக்கு. ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிஎஸ் கமாண்ட் இருக்கு இல்லையா, ப்ராசஸ் ஸ்டேட்டஸ்னு லினக்ஸில் என்னென்ன ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு. ஐ கேன் ரன் தட். ஓகே, எதுவுமே ரன் ஆகல. ஓகே, ஃபைன். ஷோ பண்ணோம்னா இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அ மாடல். லெட்ஸ் ரன் தட்.
See, அந்த metadata கொடுக்கும். DeepSeek வந்து it uses Spent 3 architecture. Embedding length எவ்வளோ parameters இருக்கு, குவான்டைசேஷன் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, எவ்வளோ குவான்டைஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு. இந்த சின்டாக்ஸ்ல ஒரு மீனிங் இருக்கு. Q4KM அப்படின்னா என்னன்னா, techniques, what does Q4KM mean? Q4KM. See, good. சொல்லியிருப்பானுங்க. KMனா K means clustering is one of the algorithms, quantization algorithms. மெஷின் லேர்னிங்லேயே பார்த்துருப்பீங்க கிளஸ்டரிங் இதில். SLMனா மாடலோட சைஸு, எவ்வளோ பிட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற காட்டுறதுக்காக தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நம்பரு. ஸோ ஒன்ஸ் இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டைம்ல நீங்கள் அங்கே போகும்போது, இப்போ நம்ம லாஸ்ட் செஷன் அட்டன் பண்ணலைன்னா இந்த நம்பர் பார்த்தா நமக்கு என்னன்னு புரிஞ்சிருக்காது. வாட் த ஹெக் இஸ் திஸ்? கான்டெக்ட் லென்த் எவ்வளோ. இப்போ நம்ம ஒரு சாட் ஜிபிடில போய் கொஸ்டின் கேட்குறோம் இல்லையா, வாட் இஸ் த வெதர்ஸ் டுடே இன் நியூயார்க்னு கேட்டோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் த வெதர் லைக் இன் சம்மர்னு ஃபர்ஸ்ட் கேட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல வந்து ஹவ் அபவுட் இன் வின்டர் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ நான் வந்து எந்த சிட்டின்னு நான் சொல்லவே இல்லை, ஹவ் அபவுட் இன் வின்டர்னு மட்டும் கேட்குறேன். பட் இட் வில் ஸ்டில் ஆன்சர் இட் கரெக்ட்லி ஃபார் த சிட்டி ஆஃப் நியூயார்க். ஹியூமன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும். இப்போதான் நீ லாஸ்ட் கொஸ்டின் தான் நீ நியூயார்க் பற்றி கேட்ட, நெக்ஸ்ட் வின்டர்ல எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா நியூயார்க் பற்றி தான் கேட்குறேன்னு நமக்கு புரியுது. காரணம் அந்த கான்டெக்ட் இருக்கு. மாடல்ஸ்க்குலாம் அந்த கான்டெக்ட் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் மெமரி தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஆஃப்டர் வச்சு அது மறந்துடும். ஒரு 4 கேள்வி கேட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தெரியாது. அது எவ்வளோ மெமரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குங்கிறது தான் இந்த கான்டெக்ட் லென்த். அண்ட் தென் எம்பெட்டிங், அந்த வெக்டர் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எத்தனை பைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாம் ஃபியூ nuances. ஸோ இது என்ன பண்ணும், இந்த மாடல் என்ன பண்ணும்னா இட் கேன் டூ சம் கம்ப்ளீஷன், லிட்டில் பிட் ஆஃப் திங்கிங். இதே நீங்கள் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் மாடல்ஸ்லாம் போனீங்க, இட் கேன் டூ ரீசனிங், இட் கேன் டூ விஷன், இட் கேன் டூ லாட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் திங்ஸ். இது வந்து இது ரெண்டு தான் பண்ணும் சிம்பிளாக. ஓகே, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டெம்பரேச்சர் டிஃபால்ட் செட்டிங் என்ன, டாப் P வேல்யூ. அகேன் திஸ் இஸ் இட், இந்த மெட்டடேட்டா. ஓகேவா? we can ask the same about 5 from Microsoft. ஸோ இது வந்து இன்னும் ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட். Q40 கான்டெக்ட்ல இருந்து ரொம்ப கம்மி இதுக்கு. ஸோ லெட்ஸ் டூ ஒன் திங். ஒரு கொஸ்டின், இப்போ டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாதா? ஏன்னா இப்போ பெட்ராக்லாம் யூஸ் பண்றப்போ அது ஸ்டார்டிங்லேயே கேட்குது என்ன டெம்பரேச்சர் அந்த மாடலுக்கு செட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இதுல வந்து 0.6 இருக்குன்னா நம்ம அதை மாத்தவள முடியாதா, ஃபைன் டியூன் பண்ண முடியாது? குட் கொஸ்டின். ஐ டோன்ட் நோ த ஆன்சர். ஓகே, ஐ ஹவ் நாட் ட்ரைட் இட். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம், பை த வே இந்த புல் புஷ்லாம் வந்து டாக்டர் புஷ் மாதிரி தான், ஒரு இமேஜ் புல் பண்ணுறது தான். ஓகே, கேன் ரிமூவ் அ மாடல் யூசிங் RM. பட் நவ் வி வாண்ட் டு ரன் பை இல்லையா, your ஃபைன் ஒன்று இருக்கு. All I have to say is Ollama run py. That's it. Chat message on the Shanga. This is like an interactive chat session. I can say, what's the weather like in New York during summers? How about in winters? எவ்வளோ அடிக்குது. Summarize the above in less than 50 words. How about in fall? How about in January?
So 2048 bits வச்சுட்டு it's able bytes வச்சுட்டு it's able to somehow answer. How about info? At some point it may give up. ஸோ இந்த மாடல் வச்சுட்டு நீங்கள் உங்கள் லோக்கல் என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம். இது 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 பெரிய விஷயமா தெரியாது உங்களுக்கு இப்போதைக்கு. பட் நீங்கள் ஒரு லோக்கலில் வந்து மாடல்ஸ் இது ஏஜென்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது, ரேக் கிரியேட் பண்ணும்போது இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பேர் மினிமம் ஒரு சென்னை மாடல் இருந்துச்சுன்னா we can do lot of fun stuff. பட் இப்போதைக்கு இவ்வளோதான் நம்மளால காட்ட முடியும். ஓகே, ஃபிட் பண்ணியாச்சா? Ollama list, Ollama PS. See, it says 5 is still running. PS run பண்ணா it still shows. I can say I don't want you to run this. So RM அந்த ஐடி கொடுப்போம் இல்லையா டாக்கர்ல, கண்டெய்னர், இது ஒரு கண்டெய்னர் வெர்ஷன் மாதிரி தான். Well, what is it not working? There you go. File delete பண்ணிடுச்சு அது. Actually, not only did it remove, but it kind of deleted the whole thing. Let's see if we can download it again. But you got the idea, right? இப்போ இதை ஃபைன் டியூன் பண்ணணும்னா அது இந்த அது அது தனி ப்ராசஸ். அது எப்படி அது ட்ரை பண்ணிருக்கேன்? Extremely advanced. ஓகே, Don't even think about it. Okay. இல்ல இப்போ அந்த தமிழ் லாங்குவேஜ் ஒருத்தன் பண்ணிருக்கான்னு சொன்னேன்ல, சோ அவன் அந்த ஃபைன் டியூன் பண்ணி தானே அதை பண்ணியிருக்க முடியும். Not necessarily. பார்த்தா அவன் இது என்ன தெரியும் பண்ணலாம். இது ஹக்கிங் ஃபேஸ்ல வந்து பார்த்தா ஏதோ ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரி தெரியும். வாட் யூ கேன் டூ இஸ் நீ கிட்ஹப்ல எப்படி உனக்கு ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நீ கிரியேட் பண்ணலாம். அது மாதிரி இங்கே வந்து நீ லாகின் பண்ணி நீ ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணி நீ ப்ளே பண்ணுற அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் ஒரு இடத்துல வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சும்மா நான் ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கு இட்ஸ் டெல்லிங் மீ நீ வந்து கிட்ஹப் மாதிரி தான், நீ இதை க்ளோன் பண்ணிக்கலாம், கமிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது வந்து நான் சும்மா ஒரு டெக்ஸ்ட் டு இமேஜ் ஒரு மாடல் இருந்துச்சு, அதை சும்மா ட்ரை பண்ணேன். ஓகேவா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் வந்து நான் டவுன்லோடே பண்ண தேவையில்லை, அங்கேயே ரன் ஆகுது. இதுவும் நீ பண்ணலாம். இப்போ போய் GitHub யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும், GitHubல வந்து யூ கேன் ரன் சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரைட் தேர் இல்லையா? அது மாதிரி இதுலேயும் வந்து பண்ணலாம். உங்களுக்கு டிபெண்டிங் ஆன் நீங்கள் இப்போ ஃப்ரீ வெர்ஷனில் வந்து இட் கிவ்ஸ் மீ 2 CPUs. GitHubலேயும் இதே மாதிரி கான்செப்ட் இருக்கு. பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ரை சம் அட்வான்ஸ் யூஸ் கேசஸ், உங்களுக்கு NVIDIA சிப் வேணும், நிறைய மெமரி வேணும்னா தே ஆர் சார்ஜிங் லைக் 60 cents per hour. இப்போ A100லாம் இப்போ வேணும்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த 30,000 ஓப்பன் AI வந்து 30,000 A100 யூஸ் பண்ணி பண்ணுதுன்னு, பர் ஹவருக்கு வந்து $100 சார்ஜ் பண்ணுவோம். இஃப் யூ ஹேவ் அ யூஸ் கேஸ், உங்களுக்கு ஃபைன் டியூன் பண்ணுறதுக்குலாம் ஸ்கில் இருக்கு, ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் வெரி சஃபிஸ்டிகேட்டட்னா யூ கேன் ஆக்சுவலி டூ திஸ். யூ கேன் பே ஃபார் இட். நீங்கள் இதுதான் நான் சொன்ன இந்த மாடல். இங்கே அது இந்த மாடல் அது. ஓகே, நீ அங்கேயே டைரக்டாக ரன் பண்ணிக்கலாம். பட் அகேன் யூ நீட் டு பே ஃபார் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அப்ளிகேஷனை நான் வந்து let's say lava flowing out of ice cream cone on top of what vanilla cake. There's some stupid thing, yeah. This is supposed to generate an image for me. நம்ம யூஸ் பண்ற சஃபிஸ்டிகேட்டட் மாடல்ஸ் ஓப்பன் இன்டர்நெட்ல இருக்கிற மாதிரியான சஃபிஸ்டிகேட்டடா இருக்காது. பட் there is some
version that you can play with. பிகினர்ஸ்க்கு பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஓடும், கடைசியில் வந்து என்னால் முடியலன்னு விட்டுரும், ஏன்னா CPU பத்தாது அதுக்கு, ஏன்னா ஒரு CPU தான் இருக்கு. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட பவர்ஃபுல் லேப்டாப் இருக்குன்னா either you can run it locally or நீங்கள் வந்து you can acquire more resources, compute power, memory from Hugging Face itself, or you can go get a new machine in AWS or Azure, install it or run it, or use Bedrock. There are many options. So என்னோட கேஸ்ல வந்து let's see, I have 20 core CPU, okay, and I have GPU வந்து I have some 8 cores or something, but it doesn't show it here. ஏன் வந்து நம்ம ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஏன் நம்மளால லோக்கலில் ரன் பண்ண முடியாதுங்கிறது வந்து யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் pretty soon. ஓகே, ஸோ ஓலாமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், 5 பார்த்தோம். இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே டீப் சீக் R1 வந்து இட் கேன் ஆன்சர் பெட்டர். Write me a poem about GPUs rhyming no more than 6 lines in rhyming words. Try to bring analogies from food or art. Some stupid thing. Let's see how it generates. So it's first thinking. Grayல வரதெல்லாம் வந்து it's think பண்ணுது. இதான் reasoning modelங்கிறது. Oh, look at this. A GPU's power is quite grand. Like several chefs work hand in hand. It renders scenes with such speed and flair, complex visuals from simple data spring. What the hell is that? Each core a swift painter strokes, transforming inputs into glorious artifacts. So இதே இன்புட் எடுத்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் மாடலில் கொடுத்தா என்ன வருதுன்னு பார்ப்போமா? Oh, look at this. Actually, it did a decent job. முன்னெல்லாம் ஒர்க் ஆகாமல் இருந்துச்சு. Now it's able to, மேபி CPU கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். நான் கேட்டது எக்ஸாக்ட்லி கொடுக்கல, பட் நாட் பேட் இல்லையா? Let's see. Astronaut riding a greenhouse. Let's see what it says. You get an idea இல்லையா இப்போ ரன்னிங் அ மாடல்னா என்ன, why it needs high compute and CPU. So என்னோட மிஷினே கொஞ்சம் it's running on overdrive. Okay, so that's it, pretty much that's what you can do. You can do a lot of things if you are into advanced models, but not everybody is sophisticated enough to play with the command line. So அவங்க என்ன பண்ணலாம், you can do the same thing using some apps called LMStudio. Okay, இது வந்து simple application like this where you can go here, you can search for models like this and you can pick and choose. இந்த ஃபார்மேட் தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான், GGUF அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் லைக் இப்போ BMP JPEGனு சொன்னோம் இல்லையா, அது மாதிரி இது ஒரு ஃபார்மேட். இது this particular model is available in this GGUF format and MLX format. You don't have to worry too much about it. Once நீங்கள் அதை ப்ளே பண்ண என்னன்னா, நீங்கள் ஹக்கிங் ஃபேஸில் போய் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு பதிலாக you can do it right here. கமாண்ட் லைனில் ஓலாமாலாம் யூஸ் பண்ணும்போது it's not easy to do that. Yeah. So is there any TTS, text to speech? There is one thing called F5 TTS. இது வந்து புரியாம பார்த்தோம்னா இது ஏதோ கிரீக் அண்ட் லாட்டின் மாதிரி தெரியும். What the hell is all this? கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா கிடைச்சு, if you know what you are looking for, then it'll become easy.
But at least உங்களுக்கு அந்த fear of approaching these tools and models வந்து it will go away. And then now you have to go and learn more about AI so that you can come to an idea, okay, maybe இதெல்லாம் வச்சு இந்த மாதிரிலாம் கூட ஏஐல பண்ண முடியுமான்னு ஒரு ஐடியா கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஐடியாவே வரும். நான் என்னோட ப்ராப்ளத்தை நான் எப்படி சால்வ் பண்றது, என் ஆஃபீஸில் இருக்க இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு. இந்த ஏஐ என்ன பண்ணும், மாடல் என்ன பண்ணும், அதை எப்படி நான் ப்ளே பண்ணுறது, இது எதுவுமே தெரியலனா யூ வில் பி ஸ்டக். உங்களால் ஸ்டார்ட்டே பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த இது. ஸோ ஒன் மோர் திங் யூ கேன் டூ, இதில் எந்த அளவுக்கு ஃபில்டர் பண்ண முடியும் தெரியல. ஜென்ரலி வாட் யூ கேன் டூ இஸ், ஹக்கிங் ஃபேஸில் யூ கேன் ஸ்பெசிஃபை, பை த வே எனக்கு இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் டாஸ்க்கு எனக்கு ஒரு இது வேணும், ப்ளஸ் உங்களுடைய ஹார்ட்வேர் எத்தனை பேராமீட்டர்ஸில் எனக்கு வேணும். தெர் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் யூ கேன் கன்ஃபிகர். ஏன்னா ஐ டோன்ட் ஹாவ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட கேஸில் ஐ ஹாவ் மேக் ஜிபியூஸ், நாட் NVIDIA ஜிபியூஸ். ஸோ அதில் நான் அந்த கூடா மாடல் NVIDIA மாடல்ஸ்லாம் ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் அது தெரியாமல் நான் டவுன்லோட் பண்ணேன்னா ரன் ஆகாது. ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி ஸ்பெசிஃபை என்ன மாதிரி கன்ஃபிகரேஷன் உங்கள் மெஷினில் இருக்குது, என்ன மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் இட் won't ஒர்க். மீனிங் இட் won't ஒர்க்னா என்னன்னா ஒர்க் ஆகும், என்னன்னா ஜிபியூஸ் ஒழுங்காக யூஸ் ஆகாது. புரியுதா? இந்த இப்போ நான் மாடல்ஸ்லாம் ரன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி ஜிபியூஸ் யூஸ் ஆகுதா இல்லையான்றது பார்க்கலாம். இங்கே சிபியூஸ் மட்டும் யூஸ் ஆகுது, ஜிபியூஸ்லாம் யூஸ் ஆகலைன்னா விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் நாட் எஃபெக்டிவ். ஜிபியூஸ் அண்ட் சிபியூஸ்க்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் இல்லை, நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? ஜிபியூஸ் ஆர் ஆன், சிபியூஸ் ஆன் ஸ்டெராய்ட், அன்பிலீவபிள் ஸ்பீடாக இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ சிபியூ வச்சாலும் அது பத்தாது. அதே ஒரு ஜிபியூ பண்ணுற வேலையை யூ cannot compare it. I think there is a very nice video about comparing CPU, GPU video. Somebody did a very have you seen that? Anyone? ஒரு கன் வச்சு ஷூட் பண்ணுவானுங்க. Yeah, exactly. This one. One of the engines that does the heavy lifting of this is the GPU. This guy's And there's a from lot of confusion about what the heck a GPU is demystify and பண்ற what it program. does. So they asked us to come here. பார்த்திருக்கேன் இது. இந்த Hey, man, மோனாலிசா I ஆர்ட் skip பண்ணுவாங்க. one after the other. Exactly. CPU பண்ணுச்சுன்னா இப்படி தான் பண்ணும். ஐ திங்க் ஒரு இதுல மோனாலிசா ஆர்ட்டோ ஏதோ ஒன்று பண்ணுவாங்க. CPU பண்ணுச்சுன்னா இப்படிதான் மெதுவா பண்ணுவோம். ஓகேவா? 1,100 See. specifically addressed paintballs in 1,100 barrels. NVIDIAவோட Ladies and கான்ஃபரன்ஸ்ல gentlemen, பண்ணாங்க. GPU பண்ணுச்சுன்னு வச்சுக்கோ அப்படிதான் பண்ணும். I mean, not exactly like this, but you get an idea. This is a GPU, like NVIDIA. NVIDIAவோட கான்ஃபரன்ஸ்ல அவங்களோட ப்ராடக்ட்டை செல் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. when we hit this trigger on this thing, 2,100 gallons, of air goes through these accumulators, out these valves, into all 1,100 of these tubes, which are all exactly the same length, into these tubes with seconds, reach its target. Are you guys ready? 6, 5, 4, 3, 2, 1. ஒரு மோனாலிசா ஆர்ட்டை ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்ட்ல பண்ண முடியுது. இதே ஒரு சின்ன ஸ்மைலி பண்றதுக்கு அந்த சிபிக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆச்சுன்னு பாத்தியா? That's the difference between உங்க மாடல் நீங்க ரன் பண்ணும்போது whether the model is using CPU or GPU க்கு இதான் டிஃபரன்ஸ். GPU யூஸ் பண்ணுச்சுன்னா it will be like incredibly fast, இல்லாட்டி சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். That's why when you are running models or when you are fine-tuning models, you need to have a lot of GPUs. அதனால தான் NVIDIA ஸ்டாக்கு பிச்சுட்டு போகுது.
If you don't have NVIDIA in your stock portfolio, maybe it's time to consider. I'm not selling stocks, but so அதான். So LMstudio பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? LMstudio you can come and search for any models. You can configure என்ன மாதிரி வேணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு you can download it and that's it. இதுல என்ன ஒரு பியூட்டினா, ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ. ஓகே, க்ளோஸ் திஸ் ஃபார் நவ். கூகுளோட கெம்மா 3ன்னு ஒரு மாடல் இருக்கு. ஐ டவுன்லோட் இது எல்லாமே தெரியுது, எவ்வளோ 4 பிட்டு எத்தனை குவாண்டம் அதெல்லாம் தெரியுது. ஸோ ஐ கேன் ரன் இட் ரைட் ஹியர். வேர் இஸ் இட்? ஸோ இங்கே என்னன்னா, இங்கே ஸோ ஒவ்வொரு லைப்ரரிக்கும், நீங்கள் வச்சிருக்க லைப்ரரிக்கும் ஏபிஐ என் பாயிண்ட்ஸும் காட்டுவானுங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு கனெக்ட் டு இட், யூ கேன் யூஸ் திஸ் ப்ரோக்ராமேட்டிக்லி. மேபி இந்த அப்கமிங் செஷன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா, எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு. When you run the model locally, you can hit these endpoints and get access to it. Or even ஒரு chat interface தரான். ஓகேவா, chat interfaceல you can pick the model right here. ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் இப்போதைக்கு லோட் பண்ணி, இது 2 மாடல் என்கிட்ட லோக்கலி இருக்கு. இந்த 2ஐயும் லோட் பண்ணியிருக்கேன் நான். If I don't want, I can eject it. See, so that it doesn't stay in the memory. இது மட்டும்தான் இருக்கு. I can pick this model. See, now this is picked. Google Gemma model is picked. Now I can ask some questions. Can you solve a tic-tac-toe? Can you write a program for tic-tac-toe? Let's see what it does. If it does, it will be surprising. நீ என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல பண்ணணும்னே சொல்லல, அது எப்படி எடுத்துச்சு? டீஃபா அதான் சொல்றேன்ல, அதெல்லாம் கிரியேட்டிவ் ப்ரோ, அங்கதான் டெம்பரேச்சர் யூஸ் ஆகும். ஓகே, எல்லாத்தையுமே நீ சொல்ல தேவையில்லை. ஒரு சிலதை அதை அசியூம் பண்ணிக்கும். If you want, you can be more specific. I don't know if this is going to run. Copy. So அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குது பாரு. அது எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கும்போது let me see if this actually works. Is it not copying? I have Python installed. Let's see if it works. Oh, look at that. Oh, row column கேக்குது. Next user I think 1 by 1. There you go. So at least you have something இல்லையா, which is impressive இல்லையா? ஒண்ணுமே இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம எழுதுறது இருந்தா எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? இது ஒண்ணுமே இல்லாத மாடல். இது 4 பிட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இது சரி, 4 பிட், இது 12 பில்லியன் parameters. Think about it. So maybe அந்த கொஸ்டின் நம்ம கேட்ட கொஸ்டின் நீங்க சம்மரைஸ் பண்ணுவோம். See, this is more rhyming than the other one, இல்லையா? Hue, anew, through, true, view, you. And kind of use the painters ஆர்ட்னு சொன்னங்காட்டி அது பெயிண்டர் பத்தி. parallel power, a culinary view. Just think about it.
இந்த அளவுக்கு நம்ம திங்க் பண்றதே கஷ்டம். ஆனா ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு மாடல், ஓப்பன் சோர்ஸா ஃப்ரீயா இருக்கிற மாடல், பெரிய சஃபிஸ்டிகேட்டட் பவர்ஃபுல் மெஷினும் இல்ல, இட்ஸ் ஏபிள் டு டூ திஸ். Got it? And if you are a power user, if you want to connect, so இப்போ இதெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? Now in the contextல I have the Gemma 312B running now, right now, okay? Even though LMStudio வந்து ஒரு UI இருந்தாலும், I can still connect to this from my command line. LMStudio. I can actually check the status of these things, server run ஆகுது. I can connect to the API also. There are many such things you can do right from here. Status. So இதை ரன் பண்ணிட்டு இப்போ போர்ட் 1234 ரன் ஆகுது. இப்போ என்ன பண்ணலாம், நான் ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதி I can connect to this model and do stuff. ஓகேவா? Eventually that's where we'll go. ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் வந்து, ஸோ ஜென்ரலி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதும் போது லோக்கல் இருந்தால் ரன் பண்ணுவேன் நான், ஜூபிட்டர் யூஸ் பண்ணி. I don't know how many of you use Jupyter. Between now and the next session, we are already over 1 hour. If you are not familiar with Python, my recommendation is next 3 to few weeks at least. Become a master in Python. At least உங்களுக்கு Python ப்ரோக்ராமை வந்து பார்த்து புரிஞ்சுக்க தெரியணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஏஐ ஜென்ரேட் பண்ணுச்சுன்னா, இதை பார்த்து என்ன பண்ணுது, ஓகே இது ஒரு ஃபங்க்ஷன், இது ஒரு ஃபார் லூப்பு, இது ஒரு ஃபார் லூப்பு, இந்த சின்டாக்ஸ் இருந்தால் என்ன மீனிங்கு, ஓகே சின்டாக்டிக்கலி பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தெரியணும். உங்களுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்து ரன் பண்ணுறதுக்காக தெரியணும். இல்லைனா வந்து நெக்ஸ்ட் இந்த அப்கமிங் செஷன்ஸ் வந்து we are going to start writing more Python programs. அது உங்களுக்கு புரியாது. ஓகேவா? இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஃபைலில் உங்களால் ரன் பண்ண முடியலன்னா ஜூபிட்டர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ஓகே, ஜூபிட்டர். இது ஆக்சுவலாக இட்ஸ் பிளே வித் வேர்ட்ஸ். இன்ஃபேக்ட் இது வந்து என்னன்னா 3 லாங்குவேஜ், டேட்டா சயின்ஸ், டேட்டா அனாலிசிஸ்க்குலாம் முன்னாடி வந்து 3 லாங்குவேஜ் இருந்துச்சு, ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ். ஜூலின்னு ஒரு லாங்குவேஜ், பைத்தான் ஒன்று, ஆர்னு ஒரு லாங்குவேஜ். அந்த மூணு லாங்குவேஜையும் மிக்ஸ் பண்ணி அவனுங்க ஜூபிட்டர்னு இது பண்ணிட்டாங்க, ஜூலியா. இதெல்லாம் வந்து டேட்டா அனாலிசிஸ்க்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல் லாங்குவேஜஸ். ஆர் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் லாங்குவேஜ் ஃபார் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ். பியூட்டிஃபுல் லாங்குவேஜ். ஸோ இதை மூணையும் நீங்கள் வந்து ஐடியெலாம் தேவையில்லை இதை ரன் பண்ணுறதுக்கு. ஈவன் தோ யூ கேன் டெக்னிக்கலி ரன் இட் ஃப்ரம் கமாண்ட் லைன். முன்னெல்லாம் ஆர் ஸ்டுடியோன்னு ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணணும் ஆர் ரன் பண்ணுறதுக்கு. பைத்தானுக்கு வந்து பைச்சாம் டவுன்லோட் பண்ணணும். இப்போ அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஜூபிட்டர் நோட் புக்குன்னு நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will create a beautiful web interface like this. Okay, so here you can play with it. So இங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க இங்க இருக்க இந்த ப்ரோக்ராமே இருக்குல்ல, இங்க வந்து இப்படி பிரிச்சு போட்டுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரன் பண்றதுக்கு முன்னாடி print hello world போட்டு இந்த ஒரு லைனை மட்டும் ரன் பண்ணலாம். ஷிஃப்ட் என்டர் அடிச்சீங்கன்னா see it already ran it. Okay, now இந்த கோடை என்டர் பண்ணி ஷிஃப்ட் என்டர். இது இங்கே ஏதாவது நான் சின்டாக்ஸ் எரர் பண்ணியிருந்தேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் அ பிகினர், won't even compile. நீங்கள் என்டர் பண்ணும்போது ரைட் தேர், ஓகே இந்த லைனில் இங்கே ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து பிகினராக இருக்கிறதுக்கு இட் வில் பி அ லாட் மோர் ஈஸியர் டு லேர்ன் தி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இன் ஜென்ரல். ஓகே, ஸோ இது நாட் ஓன்லி தட், நீங்கள் வந்து for example, if I do stuff like this, இப்போ நீங்க நார்மலா ஐடியில ரன் பண்ணீங்கன்னா the variable x ஓட வேல்யூ நீங்க பார்க்கறதுக்கு you need to add a line, say print x and then run the whole program. இங்க என்ன, because Python is an interpreted language, you can just say x and shift enter. See, so
In the tool, it's an absolute must if you are serious about AI, if you are serious about data science. This is an absolute must. இதுல இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னா, you can add rows above and below, and source code மட்டும் இல்ல. If you want to take some notes, comments, நீங்க பைத்தான்ல for example இந்த மாதிரி comments எழுதலாம். This method does blah 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 அப்படி எழுதலாம். Typical Pythonic syntaxனா பைடாக்ல இப்படி தான் எழுதணும். Oh, actually இங்க எழுதியிருக்கானுங்க ஏற்கனவே. See. So you can actually do it like this. இதுதான் Pythonic way of writing comments. இதுவும் இல்லைன்னா நீங்க இந்த செல் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஈச் ரோ பேர் தான் செல் வாங்கிங்க. I know it's kind of confusing. இதை நீங்க you can either convert it into a source code or a documentation. இந்த டைம்ல இங்க blue color இருக்கனால it means it's a documentation which is in markdown format. Markdown format. Okay, well, this program is to simulate a tic-tac-toe program. Okay? அப்புறம் நீங்க சொல்லலாம் to run this, first set up the environment by installing the following libraries. I'm just giving you an example, even though we don't need anything for this thing. You can say bash pip install blah 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 and say Python blah. Okay, இப்போ நான் shift enter அடிச்சேன்னா, see this becomes a proper markdown documentation like readme.md லாம் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி. So if you are not familiar with markdown also, this is a great opportunity for you to get some familiarity because this is needed some level. Anyone has a question? இல்ல இப்போ நான் இது நேத்து ட்ரை பண்றப்போ அந்த இன்ஸ்டால் பண்றதெல்லாம் இதுல பண்ண முடியாதா? இப்போ அந்த பிப் இன்ஸ்டால் சொல்லிட்டு பண்ணலாமே. ஓகே, நான் ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு ஏதோ சம் எரர் வந்துச்சு. Pip install, let's say OpenAI. There you go, install பண்ணிச்சு பாரு. ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஐடி யூஸ் பண்றோம்னா நம்மளுக்கு அந்த ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் எங்க இருக்கு, ஃபைல் எல்லாமே தெரியும்ல. இங்க எப்படி நம்ம இது எங்க இன்ஸ்டால் ஆகுது? குட் கொஸ்டின். ஸோ இது நீ எந்த ஃபோல்டர்ல இருந்து நீ இந்த ஜூபிட்டர் ஸ்டார்ட் பண்றியோ, ஸோ இன் மை கேஸ் I started from I don't know, let's close it and start again. So ஹோம்ல ஃபைசல் சோர்ஸ் கோட் ஜூபிட்டர்னு நான் எங்க ஜென்ரேட் பண்றனோ அந்த ஃபோல்டர் அங்க ஓபன் பண்ணிடும். ஓகே, இப்போ அங்க நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நோட் புக்னு ஒரு பைத்தான் ஃபோல்டர் வச்சிருக்கேன். அதுக்குள்ள OpenAIன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு. If I don't want it, I can come out. MCP examples, எல்லாம் agentic examples. So you can create separate folders, you can create separate files for each program. It's totally up to you to decide. இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ஐடியெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பழகிருக்கனால இப்போ பைச்சாமே மோர் தென் எனாஃப்ல, எதுக்காக இது நம்ம யூஸ் பண்ணணும்? ஸோ டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அவங்க அவங்களுடைய ஹோல் ஜாபே டேட்டா கிளீனிங், டேட்டா அனலைஸ் பண்றது. ஒரே ஸ்ட்ரோக்ல ஆன்சர் வராது. They have to rinse and repeat. அது ஒன்று. இன்னொரு இது மேஜிக் ஆட்டம் பாரு. I mean, we may lose the connection in 3 minutes. Lose ஆச்சுன்னா I will come back, okay? So let's see. Python file. Write a Python program which generates a line chart and a pie chart using scikit library for a test data of your choice. ஸோ அதுவே டேட்டா ஜென்ரேட் பண்ணுது, மேட்ப்ளாட்லிப் யூஸ் பண்ணுது, நம்பை யூஸ் பண்ணுது.
Let's see. Okay, well, let's copy this. So இங்க போயிட்டு காப்பி ஆக மாட்டேங்குது. Okay, save it as chart.py. ஸோ இப்போ ரன் பண்ணனா இப்படி ஓப்பன் ஆகுதா? இது வந்து பைத்தானோட இந்த சைக்கிட்ட யூஸ் பண்ணி ஒரு சார்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. Nice. But I don't want you to open this every single time. What about the pie chart? What happened to that? So in the questions எல்லாம் இல்லையா, you need to rinse and repeat many times. இதே வந்து நான் இங்கே பண்ணேன்னு வை. ஓகே, என்ன பண்ணலாம், பை சார்ட்டை தனியாக பிரிச்சுக்கலாம். I want to create another thing here. Okay, and I want to create a separate line for. ஸோ இது வந்து என்னோட டேட்டா இல்லையா, இதை மட்டும் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். இப்போ பண்ணியாச்சு. Now I'm executing the line chart. Look, இங்கேயே வந்துடும் அவுட்புட். Right here. Okay. Pie chart. See, apply pie chart வரல because அது override பண்ணிடுச்சு. Now இது மட்டும் இல்லை, இதை நான் வந்து அப்படியே சேவ் பண்ணி இதை நான் GitHubல ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ. இந்த PNB பைத்தான் நோட் புக் லைப்ரரியா, நீ வந்து நாளைக்கு நீ செக் பண்ணினா இந்த அவுட்புட்டோட எல்லாமே பார்க்கலாம். நீ இந்த நோட் புக் ரன் பண்ணா, இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணா இப்படிலாம் சார்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னு அப்பதான் உனக்கு தெரியும். அப்படி பார்த்து கடைதானே அந்த தமிழ் ஓசிஆர் உனக்கு புரிஞ்சுது. ஆமா, இல்லைன்னா நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, நைஸ். ஸோ ஒரு நோட் புக் பார்த்தாச்சு, சிம்பிள் நோட் புக். I wrote one simple OpenAI also. Okay, so இது என்னன்னா connecting to LMStudio model via OpenAI API. மாடல் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது, இதெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எங்க இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டைம் இது என்னன்னா, இது எனக்கு நானே எழுதி வச்சுக்குவேன். நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நானே மறந்துடுவேன் இது. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன், I'm running OpenAI library, connecting to my local studio, LMStudio connect பண்ணி, அதில் connect to Google Gemma library. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் ப்ரோக்ராமேட்டிக்லி எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன். இதில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா, you can say introduce yourself and system. இது நம்ம பார்ப்போம், இந்த ரோல்ஸ்லாம் ஏஐயோட ரோல், சிஸ்டம், அசிஸ்டன்ட், யூசர்ன்றதெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம். யூ கேன் சே, பை த வே, ஆன்சர் இன் ரைம்ஸ், இன்ட்ரோடியூஸ் யுவர் செல்ஃப். இது நான் லாஸ்ட் டைம் பண்ணப்போ கொடுத்த ரெஸ்பான்ஸ் என்னங்கிறத யூ ஆர் சீயிங் ஹியர். வாட் ஐ கேன் டூ இஸ் ஐ கேன் ரன் இட் அகேன். ஸோ நவ் இட் has given me a different response. Greetings friend, a rhyming plea, Gemma and AI, happy to be ready to chat and play with the words. You see, a helpful chatbot, friendly as can be. See, so now, like you were asking in the beginning of the session, I can change the temperature using my program. Okay. Maybe it will give a better response. I don't know. Okay, wow. This is how you change the temperature. I think LMStudio there is a way to adjust the settings, like context length, let's change பண்ணலாம். But I don't know if you can truly change the temperature from here. I don't know. Maybe these are the things you guys can play with it and tell me. Prompt இருக்கு, inference related. Oh yeah, see, temperature change பண்ணிக்கலாம். There you go.
Okay. So programmatically, இப்போ okay, let me go back here. இப்போ நான் எப்படி programmatically நான் கனெக்ட் பண்றதுக்கு வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட்டை பண்ணியிருக்கணும். இதே இது இப்போ நான் OpenAI OpenAIல நான் வந்து I put some $10 or something and I've been using it for last few months. Okay. பார்த்தா பெருசா ஒன்றும் see இவ்வளோ நாளாக நான் யூஸ் பண்ணி hardly used 71 cents. ஸோ இங்கே வந்து ஏபிஐ கீஸ்லாம் இருக்கு. நீ ஏபிஐ கீ இங்கிருந்து எடுத்துட்டு வந்து இவன்கிட்ட வந்து இவனோட ஏபிஐ இருக்கு. ஸோ ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் கம் ஹியர், சேஞ்ச் திஸ் URL டு பாயிண்ட் டு OpenAI. ஸோ என்ன ஆகும்னா இங்கே வந்து நீங்கள் மாடல் பேர் மாற்றணும். யூஸ் த OpenAIன்னு அது நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் பின்னாடி காட்டுறேன். விச் மீன்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளை வந்து இங்கே ரன் பண்ணாமல் லோக்கலில் ரன் பண்ணாமல் இட் கோஸ் ஆல் த வே டு OpenAI ChatGPT. அவ்வளோதான் மேட்ரு. Got it? Okay. Next few minutes. I mean, if people want to drop off, that's fine. But if anyone has questions, I'll stick around for a few minutes.